Mbonzwa yele kaito mambo ayo asina makumbo more ayo yakasara rufa ikayacho aitazoche Toda kumuchingamidza imose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndine dare randinaro mukati mezuva ranhasi neruvambira riri kushinyira. Hatisati tanyasoona kuti misoro yaro miviri here kana kuti mitatu, but this one harina kumira zvakasonaka. Regai vadare pedu vasangane nemi, ngatitangire pana. Makadini wadiwa watariri newatariri. Zita rangu ndinonzi Wanyamasana. Yes, yeah. Makadini komese inindini wenyu Advocate Nyari Maposa. Thank you so much. Next. Kwasokwa muri vateereri nevatariri kure nepedyo vamwe tinosangana nemi vamwe hatisati tamboonana tinokuchingamidzai pachirongwa. Zita rangu Amai Chinengo. Thank you so much. Yes, next. Makadi hama. Zita rangu ndinonzi Lilian Mchechetere. Ndiri mudzidzisi. Mufaro wangu kuva nemi paFamily Matters. Thank you so much. Yes, next. Kwazisokwa muri hama nehanzvadzi. Indinonzi Watson Mbiriri. Ndiri mufundisi mukati mezuva ranhasi sinyoro. Yes. Ndoda kungoti ndi kwazise kana kugamuchira kwaziso yakauya kwatiri sedare ichibva kuSydney. Okay. Kune mhuri iri ikoko vakati isusu tinobata basa pane chipatara chimwe chedu chikuru chiriko chinonzi Sydney Adventist Hospital. Kune mhuri yatakasangana nayo achiti chirongwa cheFamily Matters chiri kuti komborera zvikuru. Toda kutenda Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. Kune mhuri yekwaMuchechesi vari kuSydney, kune imwe zvakare vari kuPerth,
vese vaingotaura vachiti tiri kukomborerwa uye zvakare ndokunga tingangokorokotedza advovo ndakaona mazuva apera aya vachiremekedzwa kunzi kubasa kwavo rekubasa vakapraudhisa dare makorokoto hanzi mukombongori wechiwe hanzi manyanyoita sei chaizvo. And what organization honored you? Aiwa, ndinotenda Mshokoshi. Yanga iri the Zimbabwe Chief Executive Officers Network, CEOs Network, vanoremekedza vavanoona kuti vari kuita zvakakoshawo munyika ino yeZimbabwe. Saka on this one ndakawana first prize here, the outstanding leader, outstanding woman leader in law. Signor, ukataona uri kupa mubairo hasi vari kuona Family Matters. Gore riya wakapa zvakare mumwe ari panapa. Makorokoto. In fact, zvamaita advovo maita chinhu chakanaka maremedza dare. Thank you so much, and thank you for what you are doing. And Dr. Watson Bill, thank you for honoring her on our behalf as Family Matters. We're proud of you. Maride anga ukombore ukanzwa kunzi outstanding. Zvinoona kuti vari kuita basa neunyanzvi rehuroya pamwe chete nekutora mari vachienda nayo. Saka toda kutenda thank you so much. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. And we also want to honor the organization that honored you. Thank you. Mwari dai anga akuitirei zvakanaka. Muone Family Matters tapota dare iroro. Mwari ngakuitirei zvakanaka. Gono mukati mezuva ranhasi tine nyaya ndichikura pane mukomana anonzi Sydney akarohwa naticha. Sydney aita misikanzwa inotyisa ikuti iko kana ari kukona uko akatanga kujenerata misikanzwa yake ukoko ticha vaisatombodzidzisa. But Sydney taingoshaya kuti sei asingarohwi naticha, but pane paakazonyatsosvota ticha ndobva akarohwa. Sydney akangopunyuka ndobva abuda ndobva aenda kumba. Takazongonzwa after about an hour or two tichichinjana akatai tiri mukirasi rimwe chete maticha achiuya mukirasi iyoyo. Takanzoti vakuona vari baba vaSydney vane tsvimbo mbiri negurususu chaunga chembwa. Dai pasina kuzokiwa magedhi naheadmaster nemamwe maticha pangadei pakaita dambudziko mukati mezuva ranhasi. Tinoda kutaura nenyaya yecooperation ingawanikwe pakati pevabereki pamwe chete nevana zvakanangana nefundo yevana vedu. Ndo zvatinoda kutaura mukati mezuva ranhasi. Mateachers munotidadisa, munoita zvakanaka, ndimunotogara nevana vedu, ndimunotoswera nevana vedu. Asi chatiri kuita isusu vabereki chimbori chinyi kuti iko tibatsirane nematicha kuti pakupedzisira titi sando iri kuti gogogo nekuku, iyi iri kuti gogogo nekuku, pakupedzisira toburitsa product yemwana are resilient, anokwanisa to be a benefit to the nation as well as to God. Yes. Saka we want to look at that cooperation nekubatsirana kwatinogona kuita mukati meupenyu hwedu. Ndakaona kuti ko vazhinji vabereki tinoendesa vana kuchikoro. And just a few they choose home school. Yes, true. Kuti nyaya iyoyi zvakamira sei? Zvakare kubatsirana kwevabereki nematicha chinhu chakanyanya kosha here zvekuti iko chikabva chakwira padare rakasimba kudai rine maroya akaitwa online akaodhenwa. Let's talk about it as we also introduce this subject. How important is it? And zvakakosha here kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi.
Yes. Totanga navanyamazana. Alright. Toda kutenda signor. Inyaya yakakosha iyo. Mchona tiko sekutara kwamaita kune vamwe vanosarodza homeschooling nevamwe vanoendesa vana kuma public schools. Pfungwa yehomeschooling vazhinji vanoita ipfungwa yekuti wakwanise kuva neclose monitoring yevana uye kuti waise mavalues avanotarisira muvana vavo, because school is an agent of socialization in terms of mwana behavior yake. The only challenge that's there ndipo kuti pasocialization ipapo ari kunosangana nevamwe vanobva kumba kuna baba vana mai vanorovana, umwe ari kusangana unobva kunotukwa, umwe ari kusangana kunoonekwa mafirimu ane zvinyadzi, ende wese vari kuiswa mu1 room. Saka muchaona kuti izvozvo zvinoinfluenza. Pane sometime pekuti mubereki unogona kunzwa mwana wako kuti putseke, uchinzwa kuti mwana akadzidzira kupi, imumba munomu hatitauri. Saka the concept of homeschooling ndeyekuti make sure that you are monitoring the behavior and the development yemwana asina outside interference, zvobatsira pakudevelopa kwake. Zvino mapros nemacons ekutiko, like what we said, kutiko mubereki anowana close monitoring yemwana, but still you see kuti kunonzi human beings are social animals. So sometimes mwana akazonya kwaino so a very close community panogona kuita problem in terms of his social and even cognitive development yake mwana. Ndo mamwe mapros and cons aripo, but issue yataka kutaura manje wabereki nevana, I think yakakosha pachishona pane tsume yatinoti rumwe ari kombi churu. Vamwe vanobva vati it takes a whole village to raise a child. Saka mutano chara chimwe hachiswa nyenda. Saka you notice kutiko zvakatokosha kuti teacher nemwana waite cooperate, because mwana ndewangu but teacher wafuta nerole yari kudi yari kuplay. Saka inini wose mubereki ndine zvandiri kutarisira pamwana wangu ndizoka, then I have entrusted futi mwana wangu yekuna teacher. Saka handigoni kudhamba mwana kuna teacher, not because teacher aripo ndakudhamba mwana. I think I will be an irresponsible parent. Saka for you to be a responsible parent, you play a role, anditika uchibatsira na teacher is a technical person. His role or his role is then to impart the knowledge kumwana nekundi advise as a parent what I should do. And also parents ndichisa mavalues andotarisira kumwana wangu tishanda pamwe chete tichifamba zvakadaro. Saka that cooperation is very important. Thank you so much. Yes. Mai muchechete ndimi vanodongorera mufundo, vanogeza nekudya fundo each and every day muchibetserana nevana. I think what is your view? Is this important? Yes. Takatarisana necooperation iri pakati pevabereki nevadzidzisi kana kuti the connection between home and school yakakosha. Mutsvakurudzo zvakaonekwa kuti vana vane vabereki vane kudyidzana kwakanaka nevadzidzisi vanopefoma zviri nani pane vana vane mubereki asingasviki kuchikora. Mubereki ekuti chero ticha vakanyora tsamba, chero vakafona vakadoti uyai, mubereki hauyi. Pane vabereki vari absent. Tinoziva mwana. Mwana tinaye mumarecords. Mubereki takamuona musi weregistration. Dzimwe nguva the sad thing, mufundisi, vamwe vana vanofila ma-registration forms voga. Ongopiwa wanzi iye ndo ID yemubereki neproof of residence wonoatacha. Mubereki hauyi nemari enda unobhadhara. Saka that connection yakakosha. Inoitawo kuti mwana azive, ende tinovhara gap rinogona kudaro rikazotanga kana kuti rikazokura kana pakaita mukana wekuti paita musikanzwa. Kana pasina connection tinonoka kuzviona, asi kana pane connection tinokurumidza kugamidzana kuti tione dambudziko remwana pachine nguva. Amen. Thank you so much. I want to move on as we contribute tiri tese tiri pamwe chete kutiko to the rest of vadare. What does cooperation between home and school mean to you? Yes. What is it and what does it mean to you? I think Advocate and Maichinengo as well as Dr. Watson, you can help us on that one. What does this mean, Kwamuri? Okay, ndinotenda senior. The parent is the child's primary educator. Ndo patotangira ipapo. Zvakakosha kuti ini semubereki ndinzwisise role
yaticha muupenyu hwemwana wangu ndisingabvise jana rangu inini. That is where we start. Pakuti inini pandinozoendesa mwana kuna ticha ndofana kuvapa a product inoshandika nayo. That's where the cooperation starts. It starts kubva ndichizvara mwana ndichitomudzidzisa manesari rhyme, dzidzisai amai, dzidzisai baba, makala, kuverenga. Vamwe vana vanotozosvika pakuti 5 years mwana anenge atokurisa, 3 years mwana anenge akuziva manesari rhyme ese, nekuti mai vari kuti vachisuka ndiro vachidzidzisa vachidini. It means uri kugadzira hwaro iwe semubereki kuti mwana paanozoenda uko zvonzi play ruda kuplaywa achati good morning parents ndichishamiso nekuti chimwana chekuti chakangochangamuka chiri mugrade 1 haana kuzvidzidza kupi kuchikoro, azvidzidza kupi kumba. Then kunozoita, so that's the first bit of cooperation ingaitwa nemubereki kuvadzidzisi. Vadzidzisi, they are educated. We need to understand that there are things that they know which we don't know. Nyaya kuzoita expert ndiwe uda kutodzidzisa mudzidzisi kuti nemwana wangu muzivei kuti akadai. Tichinzwisawo zvakare kuti mwana sezvataura naye udzanyamasana ari kundopinda in a pool of many. Saka iwe kana majara kuti aiwa iye anoti kana kuda kutaura murege adini ataure, no, achanzi wait, we are choosing that one. Handiti odai zvonzi chimbomira iwe wambopindura ona mwana akuchema. It means haana kunzwisisa kuti ndiri kupindawo mupool, but teacher ndo vari kunzwisisa kuti no, vana ava vakasiyana siyana ende ndiye anovaenzanisa. Thank you so much. Saka tiri kuti kuvabereki dehwe renyu iri rinonzi mwana wenyu ngaritange kudhambiswa kumba. Handiti muri kuona? Ngaritange kudhambiswa kumba kuti kana raakusvikawo mberi uko risvike richipetekawo zvakanyatso kunaka. Vanhu votanga kunyatsomubetsera kuti asamuke kubva ipapo zvichienderera mberi. I think zvinenge zvakakosha. Thank you for that deep contribution and thought from our advocate. Maichinengo, please. Ndachida kuti tinotenda nezvataurwa pakuumba nyaya yedu. Ndoda kutora education system ndoitora setriangle. Ina teacher saka ndichakushandisira shape. Pamusoro petriangle pedu ndo patinoisa mwana. Rimwe kona iri toisa mabereki. Kwete mubereki 1, but vari 2 kana varipo. Rimwe divi tichaisa teacher. Hapana vanhu vakabvoti vaenzi vauya vopakura chikafu vochigadzika patebhuru ine makumbo 2 kana kuti nemakumbo 3 rimwe gumbo risipo zvinorasika zvese. Pamunoti ngatisinzire tinamati ikangowana iguma munosara muti amen, vaenzi vazara muto. Ndo zvinofanana nemwana anoendeswa kuchikoro ataurwa uyu anonofila ega mafomu. Mwana aripo, ticha aripo, mubereki hapo. Mwana iyeye aistori balanced. Equation yacho it can't. It can't kana taakumetsa it just can't. Saka kuti mwana adzidze zviri wholesome kune vanonzi significant people in the education system. Ma-stakeholders. Stakeholder hombe mwana ndiye ndo watoda kuzoti fundo yacho iende koko. Ndo chivezwa imwe stakeholder ma-teachers nema-administrators ekuchikoro ne-ancillary staff yekuchikoro vese vavo vanokosha. The other one side ndokwatinoisa vabereki. Saka muchaona imi kuti education inongodzidziswa kuchikoro. Mandichiti rasikiro achiemphasize zvinhu kuchikoro achisvika kumba mwana haana monitoring, mwana hapana kuprogressa kwaari kuita, pari kutoitika regression. Saka vabereki dai vaizviziva. Munoziva pane chimwe chirongwa pastor mbiri pavakamudzora kuti maticha anopinda mubasa nemwoyo. Izvezvi ndatopinda muchato unopinda nemwoyo. Saka dai vabereki vaiziva kukosha kwazvinoita kuve present pakudzidza kwemwana wako. Vamwe vana vaifanira kuita ma-advocate atinoCelebrate so but zvakaramba nemhaka yekuti vabereki vanga vasiva to teach them. Today I was talking to my son. Ane kaexam ndanjudzwa naticha wacho is just in grade 1 kuti anenge akangokadzosera kakadaro vachitoti mwana wenyu kutonge akangokadzosera kunge takaseta aripo. So I was talking to him ndichimuencourage. Zvikanzi, you know what mama, I'm the next head boy of the school. He's in grade 1 but you know mai vanyatsokuza munhu so anzwa akwirira kusvika kugrade 7 level yekuita head boy. Zvikashayikwa izvozvo mwana achingombererwa
kuchikoro opuhwa star yemubhuku mubereki asina nguva yekumbotobvunza kuti madzidzei nhasi mwana iyeye anove lost. Saka vabereki vanofanira kuve very present. Saka muchiona kuti panorwa nzou mbiri panorwa mvumba uswa ndo unotambudzika. Ticha nemubereki vakasawirirana pakashayikwawo chekochi tinokaurisirana pamwana ndizvoka. Ticha atumira message aurespondi audii ticha anongoti yezvo maticha ane kamutariro kauka hana kubuda mudumbwiri ndinofirei ogadzikawo toshanda nevari kushanda nevabereki vanoshandika navo ari kutambudzika mwana. Saka kudya chemungozva ubata mwana ticha anyatsoitawo zvakanaka pamwana mubereki ngavepo. Saka mubereki anogona ticha anogona kutombofonerwawo ndimurairidzi wemwana kwatongomirira consultation ari right here mwana kudini kwasikana handiti ndizvo zvichidai zvidai ini toda kukutendai ndimi mubereki ende unenge wandipa musengo usingaiti sati handichatombomusiya achita zvese zvese ndokuti baba wakoyo vakati nyange kuchikora ndikuchikore handikuchikore zvangu but ndogara ndakaita surveillance. Handiti ndizvo. Thank you for that maichinengo Dr. Watson Mbiri. I don't know. Ndofungwa iri kubuda ndeyekuti kushaisha kana ndichiti ndikabhadhara fees ndoti ndapedza ndageza maoko ngavachione zvekudini zvekuita ikoko marisiti angu ndinawo inini pangu ndapedza. Nyaya iri kubuda ndeyekuti ndima ndeyangu semubereki, chikoro ticha vauya kuchabadza. Kana vanhu vauya kuchabadza iwe muridzi wendima muridzi wenhimbe ndiwo unenge uchitoti chero vamwe vakati taneta takumboenda kupfuko yemaheu iwe unoramba urimo mundima because ndima ndeyani ndeyako. Saka iwe ukachinoti nemanhede mumvuri kuti vanhu vakawanda fanikwa navo okufosa I think ndima haifambi. Ndofunga ndozvatiri kuburitsirwa panapa nemaeducators edu nevarairidzi vedu. Saka tiri kuona kuti so what does cooperation look like? Cooperation I think inoratidzwa nenzira dzakawanda. Pane masignificant days mamwe acho anotarisirwa kunzi vabereki kune vana vari kuita masports just being present. Kune mazuva ekutoti prize giving chaiyo pane vane kuti anotoombererwa nevamwe unotozouyawo mubereki toriwo shamwari kana kuti mukadzi wasabhuku ndiye anotozoti kamupurure kana maticha totopinda basa semukuru wenzvimbo mwana ndewe munharaunda pashayikwa mubereki azimuka. You see, saka I think cooperation inoratidza. I think imwe cooperation ndeyekungoti tibhadhare mafees nenguva because zvinocreata the enabling environment yekuti chikoro chikwanise kuita zvachinofanirwa kuita. Kana chikoro chamore into debt collection harisiriro basa rawo mirai apa kokudzoserwa kumba. Saka ndofunga kuti cooperation nechikoroka ikoko kuita zvinhu zvakaita seizvozvo nekuzviprioritiza ndezvimwe zvezvinhu zvinokosha zvinokwanisa kutibatsira kuti vana vedu mahomework maybe rega timbodzosera sinyoro kuti maticha munopireiko homework munongopedza zvese ikoko what is the point? Zvinogona kunga zvine ukama nenyaya yatiri kutaura ini pacovid ndo makaita parenting iyo pacovid. What is the science behind homework? chatitaurewo mai muchecheteri vozotaura zvazvinoita pakudzidzisa mwana chinhu masikiro akaitwa pfungwa dzemunhu ndeyekuti zvinhu zvaunoti ukaona une zvirekodha mupfungwa ukazviona futikepi zvakuramba zvichitsimbirira ketatu zvaita mai. Saka zhinji homework inogona kunge tatokavha topic nhasi taitaura nezvephotosynthesis nhasi tobva taisira pamwe pekuti ndoda kuti mwana aramba ari keen to know kuti what's coming next in the lesson or concept iyi haina kunyatsosvika kuvana zvakanaka kuti ndiitsimbidzire chenda unotarisa kuti
what are the factors dzinoaffecta photosynthesis waakumba ende futi tichitotsvaga parental involvement ndosaka tichitopa homework tine vamwe vabereki vokuti tikasatoisa homework mumabhuku akabhadhira school fees anoti handina chikwereti nechikore I owe you nothing nekachirungu achizunza makie bens that's not enough you owe us a lot if you don't involve pahomework yemwana wako that's when you can even check progress yekuti mwana zviri kupinda ere zviri kudii. I think I will leave some for yes thank you so much. zvikuru ndozvo zvamabata kuti tinoda kuti tirambe tichitsimbidzira pfungwa chimwe chakakosha ndechekuti as we are learning through experiences muupenyu vandinodzidza navo vakakosha naizvozvi vazhinji vedu vane chekuti ticha wangu wegrade 1 tichiri kumuziva nanhasi ticha wangu wegrade 1 nokuti ndiye akandibatsira the critical phases in life akandibatsira kuverenga the first word saka tiri kutiwo kana mubereki akava part of that experience zvinoisa bond part of those heroes. Yes ndakugona kuverenga mwana anofara ndakugona kuverenga oudzani oudza mama mama obva wafara very good mwanangu oenda kuchikoro ndakugona kuverenga manje zvinoitika ndezvokuti mwana macaves ese ekudzidza nditicha vari kuaona nditicha vari kuona zvafana nekusumuka nekukambaira hanti vabereki vanofara akugara akuti asei so now maprogressions education yemwana mubereki apo ari kuonekwa nani naticha saka mwana akubhonda naticha ndosaka dzimwe nguva mubereki mukamuudza chimwe chinhu mwana hateerera asi zvikataurwa naticha ticha wangu havana kudaro because varipo ende vanondiudza matens ese pakati saka maexperiences ari kubuildwa so you also can build experiences with your child. Okay. Thank you so much. So can I add something up? All right. Sorry senor, you know kuti vana why most kids like gadgets is because their parents like gadgets. I always ask parents kuti what's your child's favorite gadget? Anotaura chizvezvo anoti aiwa it's your phone because you are always on your phone so the child sees kuti this is a big deal pane zviri kuitika pa because mubereki wangu who is my hero anozvifarira izvi saka anenge achida kutoonawo phone. In the very same way kana mwana akaita experience yake ega kuchikoro it becomes a sidekick. Yes. Because the parent is not there. It's not a big deal. So when you make things a big deal for kids, it becomes a big deal. My parents, they don't fuss about birthdays. But happy birthday, celebrate. You see. So when a parent is involved, you are saying, this place is important and I have my presence in this place even though I'm not there all the time. This is a big deal. Take it seriously and I'm excited about your development. Mana even sense of responsibility ari kuchikoro angachiziva kuti I'm also accountable kupi kumba. Maybe let me also add just okay, all right. A human being is not compartmentalized. Okay. Hatiti munhu ari kuenda kuchikoro akasiyana nemunhu ari kumba asiyana nemunhu ari kuenda kuchikoro is just one life. Saka kuti ti build this wholesome person tinofanira kuita these interconnections. Otherwise vanhu ava ndo vanozorarama lives ari double sided. Another person kumwe a split personality. Yes, you're right. Saka kuti ti toumba munhu uyu kwa ngazviconnect nekuti in reality ka hakuna munhu anetuma zvikava healthy. It can happen but that then causes discord zvokanganisa munhu. Okay, so ndachida kutaura ndichisapota pfungwa yambotaura I think namaimjeje namaimfundisi yekutiko inini my experience as a parent madays anoshedzerwa nevatichers kuti uyai maybe kana consultation zvinobatsira. I remember I have two incidents andakamboita mwana wangu yekutanga was swimming ndakaenda kuchikoro so wanga wachita competition and I was there and I was cheering. He almost gave up aneta but since apakangwana kuti dede waripo because ndakati no okay sapa ndakasvika yana uzondadi ndasvika so pakazoona kuti dede this day is cheering unoziva he saw that one and he kept akati number 1 that race. That was good. And the other incident is when I was also invited kuchikoro kwevana takanzi tida kuita like white muri kudzidza nevana venyu lesson. Yeah, muri kudzidza nevana venyu muchimbofila what they go through. The classroom environment. So we are actually more like students. Nice.
that experience taught me to be nice to my kids. Kana waru kundikana. It taught me to be soft to my kids. Was the general tendency of being doing number one. So when I went there, I noted parents struggling with the grade 1 concepts. I remember I got a grade 1 and my daughter was in grade 4 during that time. I attended all the sessions. Like what I grade 1 content, grade 4 content. You know, and I then realized, no, we need to be soft with kids. Kana waru kukundikana. Saka no pathray as a parent. Also, if you also understand the experiences the mwana. Saka kuma days ewana kwakakosha kutiende as my parents. And the other thing chana ngoda fanya cooperation ngwe what contribution means. Kutonyea ma teacher ne wana. You know, as parents and teachers, there should be apafana kuraza pane gap. Moza kunobereka kuti mwana akati teacher wanonesa yo. You know, ana usimbe. Teacher wana usimbe kozva zvone mwana anoita confusion. Because kana ari kuchikoro ari kuona teacher semunhu ari kumudeveloper intellectually. Mubereki wake of course ndio the parent wari kumuprovide and everything. Saka panoita confusing. And chimwe chimozonesa ma parents ndekuti uri kutuka teacher but pausangana naye uri kumusekerera. Mwana achaziva kuti apa you are modeling. Saka cooperation also involves talking positive things about our teachers. Showing kuti tiri ku one side tiri rimwe chete nema teachers. No experience yangu ari kuda share. Okay. Thank you so much. But what are the effects on the child? Kana paine makakatanwa kumbezere vanomwe pakati paticha nemubereki makara asiona anditi muri kuona ringori jwi havaonani havataurirani kana wakaonana unoda kunzi tikaticha aka kanoda kuzoita zvakati nezvakati. Let's think about that as I contribute this also kuti iko another cooperation yandinoona ndiye kuti iko semubereki kana kuti sevabereki, let's also try by all means to go into the shoes of the struggles dzema teachers what they are facing, maybe as a nation, different nations maticha anogona kuenda padambudziko ringori common ndizvere kana kuti iko masalaries ako avo ari pasi kana kuti iko vangori mu education sector pane chichi chava affect anditi muri kuona sevabereki ndinofunga kuti iko is so critical to show concern kuti iko munhu ari kuswera nemwana wangu vari kusanganwa nematambudziko akati to pray for them. Kana pachitoita pamwe hapadi munamato, I don't know what we can do to just encourage them so that they soldier on. Ndairangarira pane imwe nguva patakambotinetsa kana economy yedu vana vazhinji vakabuda muchikoro. Why? Because teacher aida kuedza kutaura kuti iko wakomana ngati mwana otaura kuti iko aiwa nditaurirwa nemunhu wandogona kutambirisa engeri nguva yekuipa diamonds nechinyi vanhu vachichera madiamonds vachisara vaine zvimari vana vachimbotiza vachinowana zvimari vachingodaro. Our system yedu almost crumbled. Why? Because there was not that support yema-teachers. Saka ndirifunga kuti iko it's a very critical thing kuona kuti iko mwana ari kuswera teacher ari kuswera nemwana wako as a parents body. These are the things that they are facing. Very, very important. But what are the effects on the child? Andindizvere on the child. Kana paine andataura kuti makakatanwa kubhezere vanomwe pakati paticha nevabereki. The home and the school, they are not in tandem. What are the net effects on the child? Maybe I can come in ipapo. Ndaimbova nemwana wokuti aenda kuchikoro chachine mutemo wokuti vana havatorohwi vanoenda kunoti kona. Not kona ndiye kunyora manotsi. Naughty. Okay, all right. You are naughty. Saka enda undomirapo. Kakari ka isolation kanotorwadza mwana zvokudaro nje zvinoshanda chose. Isu kumba
zvataita tatishanda nevhesi riya rinoti foolishness is rife in the heart of a child. Only the rod of correction drives it out. Saka tatatomutangira nekure handitika oenda kuchiko oendeswa kunoti kona saka noti kona haina zvayaireva kwaari nekuti chaitya ishambo. Saka anga akuziva kuti kumba ndinobehave this way kuchikoro musanganiwa zvandada saka ndakazona tichava kukomplena kuti but uyu kwauyu atorura pano pachikora pachimwana chine 6 years ndikati chimwana che6 years chakutenderesai musoro kudaro ndikati don't worry ndondodhila naye muri kuona nyaya iripo apa mwana ne6 years muri kubvunza ma-effects vana vakachenjera ivava munhu angatoona metsi dzake kuti kandiri uko ndopombonoka ndoita mashura ndichivashura ikoko but pandoenda kumba ndinotwasanuka imuchitoti what a wonderful child you know muchimupa mastar epafriji ayaya asi kuchikora ari kurura ndikati nondodhila naye kumba don't worry kwete kuti ndachinomurova kana ndakangomuti shamwari ndo zvauri kuita here uchikoreshi chikanzi ndikati right tichienda kumaticha ako 1-1 wondoti I'm sorry kuti ndaita zvinhu izvi hazvisi kuzoitika futi oti kwete kuti mai vangu vati ini ndiri kudaro zvikaitika udzai mai vangu that was the instruction saka what did I do there ndakabva ndaisa a connect in the child between home and school tikatoona kuti the behavior instantly changed nekuti anga achiziva kuti okay kumba ndinoita kwaye uko kwandopombonoka mai vangu vachiuya vari kuya vachiudzwa saka zvakabva zvitoita kuti mwana ave chinyi atetsepete kuti behavior yake ite chionai manje kuri kunzi ina hana kudhila nayo ndaita zvababa Sydney zvekuti inini wanga habatwi handitika you are making this child brazen in the wrong things ari kutomushingisa pazvinhu zvakashata ende vana vanokura and as they grow my characters they crystallize you see what I mean to the point yekuti imi hamuchatomugoni and so mwana kana akafunga kuti kumba there's always a suspicion sometimes teacher vanosuspecta maparents kuti maparents awa they are not being ndanzwa zvamataura kuti parents must look into teachers and masituations avanawo and that is true but the inverse is also true I think my teachers should also look at parents handitika vachiona masituation because dzimwe nguva shuwa zvinhu zvakatovaomera handitika kana zvakavaomera isitofanira kuzvinzwisisa sevadzidzisi kuti aiwa kumba uko kwakadini kwakaoma and try and understand kuti where is the child coming from nekuti kazhinji ndongotaura hangu ndambotsika matomatisi but nyaya iripo ndeyekuti nekuti dzimwe nguva zvinoitika sekungoti mashops kana zvinhu zvikaomera mashops vanhu varidzi vamashops havawanzokuomerwa vasingapfuudze the burden to the custom saka maticha kazhinji yes tozvinzwisisa kuti dzimwe nguva maticha vanostruggle and we understand that but you see kuti immediately vana vachidzidza ura kana kuti kunzi vana havasi kudzidza kuna maticha hasi kubata the next thing vari kuti iwe mwana wako kana uchida kuti adzidze pay so much for extra lessons iyo yakanetsa chose iyoyo and the parents were very angry with teachers kuti isusu tiri kubvisa school fees panapa then taakundobhadhara futi zvema-extra lessons saka I think dzimwe nguva sevadzidzisiwo zvezvakanaka to the point yekuti iwewe mubereki if you don't have the wherewithals to give that extra support yema-extra lessons unoona kuti chero unotanga kugumbukira mudzidzisi but vadzidzisi vanoti isusu what are we also supposed to do hatina kusurviva kwatinoita saka dzimwe nguva panobva pazi takameka suspicion between the two and for sure like you are saying what's the effect on the child the grass is the one that suffers zvataura namai chinengo kuti ticha anoti vese vabereki vasina kubhadhira ma-extra lessons vanhu venyu vari kundogara kulibrary handitika ndodzidzisa ava because they are the ones who are serious and yet is not seriousness dzimwe nguva handitorina ndatorwisa panyaya yeschool fees saka ngapa maybe pakaita kamukarirano ikakako panogona mwana anotosafa ogariswa kulibrary and yet they should be learning. Okay, thank you so much. So I think this is an appeal to our beloved teachers. Pane vamwe vanototi tarisa uko nekuti hauna kubhadhara mari yema extra lessons
and all that, and the other corner is a whole packet of mazepe machinyi anenge asingatenge. I don't want to see you here, all that. That is true. Ndiri kufunga kuti ko izvozvo it's an appeal yatiri kuita kuvana vatiri kubatsirana kuti ko vaenderere mberi. Andiri ndizvo. Mai Muchechetere, what do you have to say? Thank you. Ndachida kuti ndingokomenta nyaya iyi. Yes. You talked a bit about the financial issues and what is being faced sometimes by teachers, and how unethical some people and unprofessional they can be, even very entrusted in upenyu hwevana. That's really wrong. But I also wanted to say, sometimes we as parents, we fuel that habit. Tisu tinoikuchidzira. Yes. Because tisu tinoenda, tisu tinofunga kuti we can buy a favor kudzidzisirwa mwana in such a way. We have school administrators. We have ways in which vana vasiri kukwanisa kuenderera mberi can be assisted. Zvitori tried and tested, zvisina paying anything extra. But isusu ndisi tinoita, because nyika yangoshata, munhu wese wangofunga kuti you can pay your way out. So it starts with us kuti tingovawo vanhu vane integrity. Tisafuele kaunhu kakadaro. Tikazvidiscover kuti ndo zviri kuitika, let's talk about it and put things in the right. Kwete kuti isusu tobva tatoti saka inini ngandibva ndatobhadhira hangu $100 yangu kuti mwana wangu aitirwe favor. Saka sometimes tisi tinokanganisa. Then I also wanted to say pa cooperation between home and school inopfuura dzingava ma-financial issues, dzingava ma-homework, even mapfekero chaiwo. Even zvatinodya, even there should just be a connection. It should be a continuity of home. What is happening kumba should continue. But you find kuti even vana patori nediscord. Mwana akauya akapfeka zvisirizvo, the uniform is too short. Parent akaudzwa kuti mwana uniform yake iri too short. Parent oti ndiye atori nayo, or things like that. Or so sometimes there are certain principles that we are asked to adhere to by the school, but we just don't want, and we actively encourage vana vedu kuti vasateerere mutemo wechikoro. Saka vana vanotoziva kuti izvoni chero ndikanzi masokisi aya haasiriwo, mai vangu achati ndo andakatotenga. Saka tinoramba tichita kuti vana vasateerere. Ndomakutaura kuti ire fun. Makatomboona imwe yacho. Trying to enforce, to force it down your throats. Yes. And iti muri kuwana kuti accept my child sezvaari ndo zvatinoita, and zvamuri kutaura is nonsense. And sometimes they say it, mwana wacho aripo, mwana wacho aripo, ungoklepera mumwoyo. Mubereki wangu, anditi muri kuwana. Thank you so much. Dr. Mbiriri, let's talk about what are those things that our teachers, just 4 or 5 issues, what is it that our teachers can do that excite us as parents? That's point number 1. Then to Sutaura, what is it that our teachers, what is it that our parents can do that will excite us as teachers? Wow. And then yes. Let's note those points in about 3-4 minutes, then we call it a day. And then yes, what are those things? Let's start with those things that parents can do that can make us proud as teachers. What are those? Yes, I think teachers, you need to things that parents can do. Yes, that will motivate you. That will just bring this fire and energy around you to help their child. Without bribery. Without any bribery. Any bribes. Yes, but maybe before that. My educators said, asati apinda. Ingori pfungwa yekuti ndiri kutyira kuti ndingaikangano. Yekuti zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitika. Let's say teacher anogona kuudza mubereki kuti ndiri kuona zvekuti pamwana. Kana kuti ane hunhu hwaari kuita huri kukanganisa vamwe vana, kana kuti anenge ane kaundwindwindwi kaanako, kana kuti foni yake inenge iri kumukanganisa. But kune mubereki anogona kutaura kuti ino wangu hanzi ariko, kana kuti kuita as an attitude, kana kuti anogona kuzviexpressa. At the end of the day, ndinofunga kuti chinogona kuzoitika ndechekuti mudzidzisi anokwanisa kungoresigna. Mwana iye kungoti Fine. Yeah, fine. Ongomusiya wakadaro. Zvokuti haana kumburisa muklasi, asi mumwoyo make pada
haasisina nzvimbo chaiyo. Yeah, saka the teacher may not go an extra mile yekubetsera mwana paaikwanisa kunge abetserwa. Saka at the end of the day mwana wedu lena uyu ndiye anogona kuva disadvantaged, but eventually even the parent is also disadvantaged kana zvadaro. And then chimwe chezvinhu panguva yandakamboshandawo ndiri chaplain pachikoro, ndakaona kuti chimwe chezvinhu zvatinogona kuita sevabereki chinokwanisa kubetsera zvikuru ndechekungoti kune vakawanana tigarisane zvakanaka. Nekuti my observation yanga iri yekuti vana vazhinji vanoimpactwa zvikuru nezviri kuitika kumba. Kana kumba kuine mhirizhonga kana michato iri kuparara, zvine zvazvinoita mupfungwa dzemwana zvinokwanisa kumukanganisa kudzidza kwake. Saka chimwe chezvinhu zvatinogona kuita kuedza kugadzirisana. Kana paine patapesana ngatisabva sakurana nekuzunzana pamberi pevana. Muri kupaona? Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandakaona sekuti zvinonyanya kukosha kuti pfungwa dzemwana dzigadzikane, kuti paanoenda kuchikoro anokwanisa kudzidza. Kune vana vekuti anenge ari kungochema nenyaya dziri kumba. Ticha vari kuedza kutsanangura osmosis, hakuna osmosis inopinda. Ari kuchema nekuda kwe mabiri bobi ekubhiridha kwamadhonge asiya kumba uku. Kwaari kudzokera. Kune vanototya, vamwe vari kumaboarding schools vanotya kana holiday yakusvika kuti ndodzokera kuya, vanoita kuzeza. Izvi ndikutaura semunhu akaobserva panda ndiri mufundisi pachikoro, yekuti mwana anoti hapana here zvingaitwa kuti ndingogara hangu pano holiday yacho. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinofanirwa kufungisisa nezvazvo. Kubudirira kwemwana hakungobvi pakuti ticha watsanangura zvakakwana here, zvinobvawo kuti ari mumental state yakaita sei pari kutsanangurwa pacho, iye pfungwa dzake dzakagadzikana here. Zvino kana ari kutya, ari kungonzwa mazwi evanhu ari kurwa mumusoro make, vamwe vachibata zvidzidzo, iye ari kuda kurandutsira dziwo riri mumusoro make rekumba. Yeah, you are very right. True. Kana paine zviri kuitika kumba, matichers ane experience sana maichinengo vanotogona kutozviona nekutobvunza kuti kumba kuri right here, which means zvinoitika kumba zvinoremera vana zvakanyanyisa mukati meupenyu. Saka ndapota izvi zvekutoti iko mwana achisvika pabhazi repambare achiburuka anonzwa kunzi taakuenda kuGreenville, kana kuti taakuenda kuChinhoi, ndo kwataakugara. Mai wako vakugara kuchorocho, vachadzoka rini? Izvozvo infact kuna mai vatsva ndachida kuti musangane nawo nenzira yakatsanangurika. No matter how you want to whitewash it, there is this boom yeconfusion yatotanga mukati memwana, and they know that my life has just changed. We need to revisit that as parents. That is true. Yes, so if you may also allow me, sorry. Kuti, you see kuti kune ma teachers vano sekutaura kwamaita vanokwanisa kutoona kuti no pane nyaya nemwana uyu, zvokuti vane nzira dzavo dzekutsvakurudza kusvikira vawana. From time to time unotoona maticha kana kuti teacher anokwanisa kuita concern nemwana, vototsvaga nzira iwo from their own resources yekutoti uyu mwana uyu hatingarega nekuda kwemanyongori adasimuka muupenyu hwake. So we want to appreciate. Kune vanhu vakawanda muupenyu nhasi uno vakayambuka nekuda kwekuti teacher akaenda beyond the call of duty, kuti achitokavha rimwe gepi rasiyiwa nemhuri for the sake yemwana. And that is a highly commendable. And nanhasi zviri kungoitika. So we really want to appreciate our teachers, that love and concern. Thank you. Maybe ndotaura zvevabereki, maticha vozotaura zvevaticha. Okay, let's just mix it up because of our time. Okay. All right. Zvanada kutaura ndezvekuti zvatingataura kuma teachers
kuti apa tingotaura mwana wechikoro fanika mwana wechikoro but ndoda kuzviita compartmentalize kuti kune vana vechikoro vanonzi tongoti maybe from 3 to 10 handitika from that age ivavo vanoda more communication namaparents kupfuura maybe those who are above 10 years zvichienda mberi so you see kuti ndakaona kuti kune mamwe maschools vanoto like a teacher hazvisi pacurriculum but anenge achitoti ndoda kuti mese muye nemanotebook zvidiki zviya zviya then from grade 1 to 3 panoda communication sterek navabereki vari kunyorerana bhuku roenda nemwana kukumba votaura kuti ningi anenge angari a bit off today you know votonyora izvozvo of course kana vane nguva kana vane mukana ngoti maybe during the week vanogona kutaura kuti zvakamira so mubereki wobva taura kuti aiwa kuna tete vakashayika so maybe that's why mona kuti communication iyoyo inotovhura pfungwa dzacho kuti ndosaka achidini achidai kana kuti chikazeni chake chachiri kuno chakazodzokera handiti and maybe angangofila this way so that communication iyoyo very very important then kana vana vakuti kurei handitika still zvatee tichidawo kuma-teachers is that communication because ivo ndo vari kutoona handiti ivo noenda kuti mwana wangu is a wonderful child zvonzi naticha haproblem ndeyekuti hamusweri naye anoswera naye ndiani nditicha iwe chi mwana wangu hanyepi ivantoziva kuti uyu ndiye munyepi mukuru uyu you know kutopfuura vese handiti ndiye prefect wachona so I think honesty yema-teachers handitika ngavabvunzewo mibvunzo handitika ndoziva kuti pano mumwe mwana anga izva zvokuti maybe angasi kunatsokugona shona handitika ticha vachiti ende iye angari excited about kudzidza shona handiti saka achisimudza ruoko ticha achiti unonyanya simudza ruoko chimbopa vamwe mukana pakuzotaura nemubereki vachitaura handitika ndokuzonzwa kuti aiwa mwana akakurira kubulawayo akatotransfer achiuya kubvepi kubulawayo saka iye atori excited kudzidza ndopa wakazomupa mukana wekuti okay saka ngavawanewo information iri a bit deep about a child which will help them with their attitude towards a child. Thank you so much. Thank you so much. I remember that it used to happen. Primary school, mwana wangu kutanga, they would write in a notebook and communicate with you. Right. And kana iwo usina kukupindura mwana aitonziko let's phone the parents and saka mwana aitoya kwauri kuti you need to read this, you need to read this and reply for me your and response sign and sign. Exactly. Yeah, that was very very important communication between parents and teachers. Yes. Thank you. Let's have Mai Chinengo Mamchechetere and Topedzra na Wanyamasa. Yes. Right. What are the things that parents can do that excite you so much as teachers? All right, maybe before I talk about that, pane yataura na Dr. Mbiriri, my teacher make a difference in the life of children. I think I would want to have my story published pana maingwenya chaipo 1 hour nchitaura about my form teacher where form 4. Wow. Mrs. Mapira, I really appreciate her. She paid for my exam fee when my mother could not afford. And she my deadline. Yes. So my mother could not meet the target. She paid from her own salary and said, and some of the money my mother even never repaid it. Wow. So and now we have an amazing teacher. Yes. Yes. So you know chibasa chinopindwa nemoyo. Alright, nachida kutaura nyaya yekuti vabereki tinotarisira isusu sematicha kuti musanyanye kubva maziva macontents ecurriculum kupfuura ticha. Pane mumwe mubereki anokuconfuse zvekuti anouya achikuchallenge so kuti but topic yakati mukaiataka so ezifaire munesera you know kana matipa vana tinotoziva basa redu takatotraina tikatoita teaching practice yakatiundura to prepare for that saka cooperate with us mukaona tatumira kuti pane manotes aya maprintei mabindei ndiri kutoziva zvandiri kuita kana takutumirai zvatatumira musape mwana nguva yekungotsanangura kuchikoro zvapuwa vamwe zvanzindei munoprinta out mufotokope iye anenge achingotsanangura kwamufuda magetsi mama wakati don't be too busy for the children tinokumbirawo kuti cooperation yenyu inge iripo then chimwe chingaitwe nevabereki Dr. Mbiriri vambochitaura wiriranai kumba mwana akauya kuchikoro aine mutoro wokuti vabereki vawirirane aadzidzisike nyange tichishaya ngativavarei kuti
mwana kana anzi tenga waka sunrise reader katsvage panoverenga vamwe averengewa hapana chinhu chakaoma sekuti mwana anenge akamira muzasi memumwe achida kuona kuti sentence iyo iri kuti chi asinawo zvikwanisiro. Let's invest in textbooks. Let's invest in all the things zvinodiwa kuchikoro sekukoshesa kwatinoita zvimwe zvinhu kumba. Also, let's not overgive vana unnecessary gadgets dzavanoya nadzo kuchikoro. There are so many relationships that we are working with. Unoona kamwana kekuform 1 kachipa musikana wekuform 4 Valentine's present. There was a case yemwe mwana akapa vasikana 2-3 muklasi iri siri yake iye ari kuform 1 opa vasikana wekuform 3 vadhumana ikoko kuzoti zvese zvabva kuna ningi pakaita nyaya saka don't overgive vana. Musavape futi zvinhu kuti vave too comfortable. Mwana anoenda kuboarding nematrunk 5 yese revhita yakazara yedrinki yechi vana ivo vanoshaya reason yekuweka hard ngavaiti vachishaya mamwe maluxuries ndokuti vashande nesimba. Thank you so much, Ma'am Chechete. Thank you. And I would just encourage parents not to only wait for the school to reach out. Basa revadzidzisi nechikoro kuti vakupe maripoti kupera kwetemu vati chiuyai kuconsultation vakudedzei uyai mumbodzidza nevana, but hapana chikoro chinosunga vabereki angouyawo kuti aone kuti tinofamba sei. So we really like the visits that come from parents who are forthcoming. What can I do? What other resources can I help with? Do you think I can be a resource person? Kune vamwe vabereki vatori in different professions who can assist in delivering mamwe malessons. Career guidance kuti ouya kutodzidzisa chimwe chinhu chaanoita kubasa kwake. Offer your services and come and help us to develop the children. Tese mwana atoziva kuti no baba vangu kuchikoro havasi stranger vanotouya and nhasi nditi vangu ndovanga vachidzidzisa lesson yescience. Imagine how anototi lesson yescience tadzidziswa nadad vangu anoibata and anoifarira. So weare saying don't wait for the school and the teacher kuti varambe vachingokuudzai nemaproblems and ime musauye kuchikoro nemacomplaints chete because vabereki vanonyarara. Musi 1 wazonzi mwana wangu agumburwa achitsvaira, it's an issue. Mubereki haatoendi kubasa musi iwoyo anouya achipopota chimbouyai ombotorai off yekungoti I've just come to compliment, I've just come to see kuti zviri kufamba zvinhu zvakanaka pasina kutsukana. Ndakaiona nyaya iyoyo when my son Emmanuel was in primary school. I made an effort papa padhuze kumarondera uko to see all the teachers. Kuti I've just come to see you to appreciate kuti ko mwana wangu anenge ari kubata zvinhu nekukasika. Unoziva mwana iye akazoitwa take to the extent yekuti pane consultation yandakaenda zvikanzi Mr. Mbira, don't waste our time. Your child is just a miracle. Get away from him. That's next. That's very true. And my child was the head boy for that school. And when he reached grade 7, and the points the grade 7 amazing. And you know, saka ndakaona zvinenge zvinodetsera maticha manyawi. Thank you so much, Mr. Nyamazana. Then Dr. Mbiri, you can say something and pray for us. Okay, toda kutenda izvo tinotarisirawo kumatichas wabereki. Chekutanga ngatipei feedback. Especially pama homework. Pane pangu pakuti unorarira usiku hwese uchizama kudzidzisa mwana homework zvausingazivi dzimwe nguva uchigugula wotomubvunza kuti ticha wati chii feedback ati murikura zvino discourage ndo zvimwe zvinogona kuti mabereki wazoguma kuti homework achaina basa saka namatipa homework tipe feedback aona chii mwana nepabhatadza zvakakosha. The other thing, maticha anofanira kuratidza hanya nemwana ari kudzidzisa. For example, mwana arovha ari kurwara, ndina ticha wedhota wangu wandofarira kusinga, that teacher is so amazing. Mwana akandongorovha chete wanofona, kana ari kurwara, kana wafona makuseni masikati wanofona futi, ari sei manheru wanofona futi. You know, I feel very comfortable kana mwana wangu ana ticha iwawo. Because I know kuti she is in safe hands. Saka maticha anofanira kuratidza hanya nevana, kuchekawo kuti vari sei, even background chekumba kwakamira sei, zvakakosha izvozvo. Homework ngaisawandisa vadzidzisi. Tanzwisisa the psychology behind homework. We appreciate it, we think it's great. But dzimwe nguva mwana anenge adai
akurara aneta. There's anzi all work and no play makes Jack a dull boy. Anditika. Saka in all honesty, dzoraiwo hasha pahomework apa pakuwanda kwehomework. Not sure dzimwe nguva vanhu vanenge vashanda newifi havana data, homework inozopinda kuma10 usiku, vana vakumutswa early in the morning to do the homework, because we respect the teachers job nezvavari kuzamawo kuti vabudise pamasuri, but homework ngaisawandisa ndapota. Brenda zofunga point yangu. Ndachita kuti imwe issue maticha vanofana kuavoida futi kusarudza vana based on their capacities and capabilities. Kune maticha ekuti vanongofara vana vanogona chete. Vasingagoni they don't pay. Kana vakuma sports. Saka the role of a teacher is to accommodate both slow learners nema fast learners. Voona kuti vanosangana nawo papi. Even kune vangu wana vanoshaya nevangu vanowana. Pane futi zvekuti ticha anogona kuva tempted kufamba nevanowana osiya vanoshaya. Saka maticha should not discriminate. Should make sure that vana vese they feel at home. Thank you so much. Ndangoti ne half a minute tingotaura nyaya yekurova. Kuzvikoro kune kumwe kunorohwa vana senyoka yapinda mumba. Achiroverwa, I was talking to someone padare panapa achiti akamborohwa rimwe gore awana 9 out of 10 kunzi waipotserei 1. Vana vamwe vari gifted, vamwe ma-slow learners. Maticha ngatisapedzerei shungu dzemari isiri kukwana pavana. Kurova mwana unge nyoka yapinda. Nemashoko chaiwo. Mwana wegrade 1 anotokonza uki uyu. And anoita trauma yekuti haadi kudzokerako kuchikoro. Saka vedu weka sati sembereki maticha ngatisapfekeo. Ichiremba. Yes, notenda zvikuru. Ndoda kuappreciate point yataurwawo navanyamazana yekuti maticha vasangotarisa pada vari kukwanisa, vari kugona, maybe vari kukasika kubata maconcepts and so on. Ndorangarira ndiri kuprimary kuti ndaifarira kudzidza chirungu nekutaura chirungu and so on and so on. Ndofunga kuti ndaibatanidza mavhebhu angu zvakanaka. But pakazouya mukomana akanga abva kumultiracial school yanga iri kuGweru, hameno zvakaitikawo mumhuri make, saka akazouya taakudzidza tese kumusha uko. Chirungu ndofunga kuti taitaura zvakafanana, asi accent manje ini yangu yange iri yemuvillage. Maticha avaita kukomba mukomana uyu vachitaura naye nechirungu bedzi. Aimboedzawo kuswedera kuti ndipida unotariswa daniko, unotariswako nani. But pekupedzisira munamato wedu uri papa pana Luke chapter 2 verse 52 Jesu akaramba achienderera mberi pakukura, pakuchenjera nepakufadza Mwari nevana. Zvinoreva kuti the psychological side of things was intact, socially impeccable. Spiritual, I mean spiritually he was in touch na baba vari kudenga. And so saka physically he was not a sickling. Saka tukona kuti he was a well-rounded person and he fulfilled his mission because he was so well-rounded. Saka hurukuro yedu ipanapa iri kuedza kuti tingaite sei kuti vakomana nevasikana vanava vawe well-rounded. Zvatiri kuona ndezvekuti panoda kubatana kunobva kumba, kuti tichibatana nechikoro, toita chirwirangwe, toita maonera pamwe chuma chemuzukuru, vana vedu vagokura sekukura kwakaita tenzi Jesu and fulfill their mission and purpose in life. Hazvigone kuitwa nematicha bedzi kana kuti nevabereki chete. Zvinoda tichishanda tiri pamwe chete. Takadaro Mwari vanotikomborera tikasvika kure. Saka nemamazwi zvakakosha kuti mwana adzidziswe kuchenjera nekubata maconcepts. But ndazoona maticha achiti hazvina kungonaka kuti achingogara achingobata maconcepts. Zvimwe zvinonga atoita aone kukosha kwemuhomba wavo uri straight achizviita iye ane zvaari kutobetserekana zvakare, which means his hand must be trained also. And mwana ngaagonewo kuziva kuti izvi hazvina kunaka, izvi zvakanaka izvi, which means spiritually they must be balanced. Ngatichibetserana ise vabereki nematicha to balance up that, so that we, after everything is said and done, we bring up this
rounded and well balanced child. Yes. Nokuti tikamuti munyika umo panobuda anotungamira. Mwari dai ngatikomborera atitira zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musoko zviti nhaidzirwe pachirongwa Family Matters. God be with you. Nasimaoko angu ndasambao kwazvo, ndaapa kuna Jesu kuita basaro. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozvo za Jesu basi ndinoda. Nzeve dzangu ndaudza kuteerera kunzwa, zvebasaro remudza zvondingabatsira. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozvo za Jesu basi ndinoda. Maziso anangisa zvemaoko angu, arenge kunyangadza pamusana paJesu. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozvo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozvo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozvo za Jesu